چیکار کردم که نزدیک خرش رفتم و یک کاین مرش موگا سرخ مرش او را ما الٹا کردم واز کردم الٹا کردم کتانا و مرش زوار شد دومی خری خوجا بسته کردم ولی دوم کای شور میده گای اینجی میزنه گای اونجی میزنه هم کی سوخت محسوس شد خر که سر خوشور داد و پای خوشور داد پورا وجود خوشور داد که منگر نه که دم دوم از او آتیش لگیده خود از دیس خوجا ایلا میده و دو تامونه میکشه خود از اونجا خب دا چپتر 7 دا هفتم باب ازی قصه مو رسیده علی و ای هر قصه چه قصه بهتر شده مورا و زیاد دلچسب شده مورا خب Chapter 7 They seated themselves upon boulders and the one-eyed began the sorrowful and astonishing story of his life. دویش بله دودنا سنگ میشنا بازمو دوزی یک چیما و مو داستانی پر درد خورا سناو منا چی موگا An overpowering passion for thieving became manifest in me at a very early age. محکم شوقی دوزی کدو از زمریزگی دم از ما بیدار شد یک دفعه شوق شمات While still a suckling امو وقت که ما یک شیرخوار بودم I stole my mother's silver breast pin ما امو یک پینی نقره داشت نانیما که او را میشه مبشید اور ما دوزی کردم And while she was turning the house upside down looking for it, I lay crowing secretly in my cradle. और वो वक्त की वो पूरा खाना रहा था उबाल कर ज़मीन आसमान एक कर पैदा मुकद्दरो वो वक्त माँ दरो बनी हम जुजागे खंत खाओ बोलेंगे हम वो गावारे खो कभी गबज़ गावारा है I was not even able to speak yet. माँ गबज़ दौर ला यार न दश्तों वक्त and hid the precious booty under the coverlet और हमू माली गनीमत रहा और माँ पुट कर दबोद मिल जाए मैंने एक लिफाफा When I grew stronger and learned to walk, I became a veritable scourge to our household. वक्त की माँ कलांच तुम रागश्तोरियात गिरफ्त तुम माँ एक अज़ाब क़तई जोर से तुम बले खाने खुद मतलब कि अज़ाब ही तुम माँ दिगा चीज़ नहीं है बले जी खाना दिगा खैर ना मेरुम माँ दी खाना I stole everything that lay about हर चीज़ की लबुला पैदा मुकदम माँ एगो कीमत दश्त और माँ बाल मुकदम दूसरी मुकदम money, fabrics, flour, butter पैसा एगो कपड़ा एगो मकान मिंज पड़ता और बाल को थाई जेब का दबस बोर सौदा को ना एगो आर्द मार्द खमीर अमीर दखाना पड़ता I hid the stolen articles away so cleverly that neither my father nor my mother could find them. वो माँ सामानार की दूसरी मुकदम उनार उतर जाए कईम मुकदम कि ना पदार में ना मादर में उसे पैदा में तनिस गुम शुद्धी का एक दफ़े की राफ Then seizing my opportunity I ran off with my booty to a homeless hunchbacked vagrant who dwelt at the old cemetery among the crumbling graves and half-buried tombstones. वक्त की माँ सामानार जम कदम सेल में सामान पेश पर ज़्यादा चुदा बस माँ पेश एक दना एक आदमी फिर बुत पुष्टिया में तो चूर बुत वो कुछ जाम मिश्र द कब्रिस्तान द कद खबरा माँ पेश जो सामानार बाल कदा मुबुर्दो He greeted me with the words May I grow another hump in front if thou, O child, who resembleth an unopened bud, doth not end thy life upon the gallows or under the knife of executioner. मुगा खुदा मरा किस्सा एक तौफीक बिदा कि माँ बाज जमी सामानार पेश खू इकट्ठा करूँ व अज़ू पेश कि तू एगो जाए फारिग शुनी बूम रे अज़ू पेश कि तू अज़ीच गुम शुनी अज़ी के पेश तू एगो कस बुकशा तम ज़िकार दुज़ियाई तो खुदा किस्सा मर मज़ीद तौफीक ददा बोरा कि हम तू हम दबोर यो सामान पेश में उड़दा बैरी उचकार मुकदा वो सामानारा We began a game of dice. वो मुझे बस कि सामानार बुर्दम हमू क़िमार शुरू कर दिया मुझे That old hunchback upon whose flabby face were written all the world's vices, and I, a rosy child of 4 with plump cheeks and clear, innocent gaze. मैंने दो आदम में गेम क़िमार आल मिचला खुदा आदम एक आदम फिर कि हर शैताने दी दुनिया तम शक्ल ज़ु वाज़े वमा एक नीलगा एक बच्चे रेज़ा 4-5 साला 7 साला
که شکل چی مثل گل وریه و از کسی خبر نداره که یمی دوزم هسته. At the memory of those golden days of irretrievable childhood, the thief sobbed, then sniffled, wiped away his tears and proceeded. خو خیالات ازی روزا کی واپس نم آیا و نه جورم نموشه واپس مرهمم نمیتونی کارای خو او سوچا که ذهن زحمت امو اشکایش جاری شد باز چیکار کرد که اشکای خمی در صاف کرد باز جاری است قصه موگا at the age of 5 I was a dexterous dice gambler. د عمر 5 سالگی ما ټاپ قمارباز جوړ پخته قماري. But the fortunes of our house had sadly declined by that time. لكن وقت که ما خوب قمارباز جوړ بودم امو معاشی حالت خانه ما بیخی بد رفته بود. چرا که تمام ما د قمارم تر برده و از این چی چاینگا بالکو گئی کو بالکو گیر بالکو گیور بالکو. My mother could not look at me without weeping, and my father got the writhis and said, "Cursed be the bed upon which I conceived thee." I came to Sanaz Masel Mukat Giriya Krog Nametanis, Babam Kisel Mukatan, Khuda Lanat Kana, Bistaro Usha or Kima, the Usha, Swatches Turkadabudum, Kibia Golatkan. But I heeded neither entreaties nor reproaches. My age Guzarish as Nara, age Tanu, Tani as Nara, age Lanat as Nara, Gapsh Gosh, the Kamshish Nabuduma. And after recovering from the beatings which I received, I fell back into my old ways. By my 7th birthday, my family had been reduced almost to beggary. But the hunchback had opened a chaikhana of his own at the bazaar with a secret gambling den. لكن وقت که ما اینجا خانواله از ما اینجا الله خیر جور شده بود و خونده از اون نفر که در قبرستان میشست خونده چایخانه جور شده کرده. Gambling den and a hashish smoking den in the cellar. Seeing that there was nothing more to be got at home, وقتی که ما سیل کردم دیگه از خانه نمانده. I turned my greedy gaze and wicked thoughts upon our neighbors. باز نظرای از من تر ایلب دو خورد خانه همسایه گو اچھا همی خوب جای همزی شروع کنی بیا دیگه جاری بیلی میکاره. I completely ruined the wheelwright who lived next door to us on the left. یک نفر بود همی تایر چوبی نیه دا خرگاڑی دامزو ٹانگا لگی دام اور wheelwright مگه ما خانه ازور خراب کردم. پالیش خانه از مو بود همسایه مو بود دیوال بود خانه ازور خما خراب کرده ایشتم. Who lived next door to us on the left by stealing from the bottom of his well a crock with money which he had been saving up all his life. एक कुछ की मनी जो पैसा जम करता पूरे जिंदगी को हम जो वक्त कारगदौर शुरू करता हम जो वक्त मनी जो पैसा जम करता बुदा वो माउरा दूसरी कदम स्टार्ट कदम मज़ूज. Then in 2 odd months I reduced to utter poverty the neighbor on our right. بس 2 ماه دیگه شی همسایه که دید سراس ما بشه بود خانیش بود 2 ماه خونار ما امیال که ما کدزی کدوم کدز نام کدوم of whose worldly goods I made a clean sweep. که هر چی دنیاوی مال چی بود clean sweep کی نام منی کرکٹ کی کرتا 5 سیریز کی موبرا یم کی هم 100 item بود 100 item بال کدز خانیز نه. Locks and padlocks were no hindrance to me. قول في چاپی مافی تالا اینا بلیز میں ایج حساب نہ بود ایج قصہ نہ بود بلیز میں. I could open them as easily as a simple latch. امتر یک کار ریزا بود برای بای ہاتھ کا کھیل نہ مگا. My father's patience was exhausted. باز ایک روز حوصلے بابے میں سر زد. And he cursed me and drove me out of the house. خوب سای دو کریکت مرشوشت برشوز خانه. دیگه تور نمیخوایم. I went, ما رفتم. Taking with me his last robe and his last money. و آخری روزم که سمامو یک چپن داشت و امو پیسیش که هرچی پیسه داشت اون مرم ما کد خبردم 26 tangas
هم لیکا که د خوب د یاد شي کې 26 ټانګه I was 8 and a half at that time. اشتنیم ساله بدون وقت. I shall not weary your ears with the tale of my wanderings. خو حالی ما گوش استوره ما ترکه لافه نمونم از این قصای الگشتی آیم و دیگه. But shall merely say that I have been in Madras and in Herat and in Kabul and even in Baghdad. لكن ما تر فقط خلاصه میگه و موگم که ما در مدرس هم بودم، ما در هرات هم بودم، ما در کابل هم رفتم، در بغداد هم رفتم. Everywhere I thieved. هر جایی که رفتم دوزی کردم. It was my sole occupation and I achieved extraordinary skill in it. یک کار داشتم در زندگی خو لیکن کسب کمال کردم یک کار. It was then that I devised this vile trick of laying myself down in the road. و اون مو وقت بود که ما یک نو تریک یاد گرفتم یک نو هنر که ما خود بله زمینم تا پرتاو کردم حالتم خرابه گرمی زده یخ کردم feigning sickness از درو خود ناجور مینداختم یکو کارش دامن in order to rob the person who showed me kindness که اون نفر که پیش ما دا واتای چی کدا تو را نزدیک شوی ما یا جیبش پیسهش برم کرد یا گوچش شارت میکرد. I will say without boasting that in this shameful calling of the thief I have no equal among all the thieves not only of Farghana but all of Islam. کتنا مگم لیکن نمیر مگم که در تاریخی خود شهر فرغانه بلکه در تاریخ پورے اسلام از من بالتر دوز دیگه نیه. Stay, Khoja Nasreddin interrupted him. Roksh. What about the famous Baghdad thief of whom such wonders are related? درباره امو دوزی بغداد چی رای داره که نامش بسیار مشهور بود تمام رسیده بود. The Baghdad thief, دوزی بغداد loved the one-eyed امی دوز خندم. Know then, الخبر شو that I am the Baghdad thief. یعنی ما هی دوزی بغداد بودم. He paused to savor the effect of his words upon the astonished face of Khoja Nasreddin. روغ شده میتر چسکه تاثیراتی خواجه نصرالدین گرفت. خواجه نصرالدین که ایران نماندد که ما که دوز بغداد شدم یه مشت سیل کردم چسکه امزو تاثیراتی خواجه را گرفت. Then his yellow eye became misted over with the film of reminiscence. بعضمو بعض شمشی او دیده گرفت از کونه یادا و خیالات. مگه Most of the tales concerning my adventures are idle inventions. اکثری ازو قصاره کی درباره از مردم جور کده اکثریت چی خود ساخته حقیقت ندارم. But some of them are true. لیکن چندانیشی است که واقعا ما کدوم. I was 18 when I first came to Baghdad. 18 ساله بودم که تازه اولین دفعه در بغداد آمده بودم. That fabulous city full of treasures and unwary fools who owned it. و شهری به انتها پیسه و مال لیکن مردمش چی بود؟ بیوقوف کی قدر از پیسه را و اهمیت از پیسه را نمی‌فهمید. I worked the shops and the coffers of the Baghdad merchants as if they were my own. دکانا و استورای امزو مرچنت تاجر دکانای تاجرا را ما اوتر میچلاندم فقط دکان از خود نبود. And ended by breaking into the treasure house of the caliph himself. همزیرا رفته ما کرده در خانه خود خلیفه هم رسیدم خلیفه بغداد. To tell you the truth, getting in was not such a very difficult job. راست بگم درونی محلی خلیفه رفتو چندان کار سخت نبود برای از من. The treasure house was guarded by 3 gigantic Negroes. جای خزانه کی میلا او را 3 دانه سیاپوست سیافام بسیار کلان هم بود اونا خیال چی میشت. Each of whom could have successfully grappled with the bull. که هر کدامشی که گاو تر کشتی گرفته میدانست. یک قص کلان بود یک قص زور داشت. And so was considered secure against thieves and robbers. بس اون خلیفه هم خیال کرده بود که گاو اگر جنگ میزنه بس کاری دوز و
But I knew that one of the Negroes was as deaf as a tree stump. लेकिन ما خبر بدم कि يا جزنا كربut مثلك درخت رين كبيش يمبوري كي تو بام فاركني والله جيز يخسر خبرنا مش. The second was a hashish addict who was always half asleep. دقيشي چرسی بودا कि हर वक्त कैसे हम नींद खाओ टून बुदा. And the third had been endowed by nature with such extraordinary cowardice that the stir of a night frog would frighten him out of his wits. और एक दिन ये जो उत्तर बुज़दिल बुदा कि एक दिन मेंढक अगर कुरकुर मुकत shout him वो दिखा मुझे बेहोश मुश्किल करीब. I took an empty gourd, made holes in it to represent eyes and a grinning mouth, stuck the gourd on a stick, put a lighted candle inside it, draped it in a white shroud and raised it above the bushes in the night in front of the cowardly Negro. هم جماعة شكار قدم. يا جماعة تشوف قريفتم بعض يقول ما يكينتر مثل كاسوري. مني يزو سلاخ قدم كي يقدر دودنا تشيم باشا يقدر نام تخندي كلان نا. بعض بلي سر زوج أورا بلي تشوف إيشتم. بلي زوج تكام إيشتم كي وتاي مني يزو يقدر نشام داخل قدم. أورا شكار قدم ما. He gasped and dropped down in a dead faint. بيشم زو بزدل guard كي ما بردم. كمير بيش قدم ريبريشي پرید خیال کرد که گو دیگه نه خلای مخلوق هم ده باشه اینجی. The sleepy one slept on, the deaf one had not. و خوشلیش خو خواب بود و کرشی خویج نشنید. کار از بام شد خلاص. With the aid of picklocks I entered the treasure house unmolested and took away as much gold as I could carry. یک دنه چاپی ما درون نمزو treasure house درون شدم هر چی قص کی طلا ما دو زمیت نستم بردم مامشا. In the morning the news that the treasure house of the caliph had been burgled spread throughout the city. صبحگاه د پورا شهر آواز شد که خانه خلیفه را دزد زده. And thence to the whole Muslim world and I became famous. و از او بعد چی دا کل جهان اسلام. از او بعد چی دیگه ما مشهور شدم در اینجا. The Baghdad thief was afterwards said to have married the caliph's daughter. Khoja Nasreddin reminded his companion. Khoja Nasreddin ما که ما چند دیره بعد امزو واقع شنیدم که دوزی بغداد که دختر خلیفه ارسش شده. که از دوز مگم. That is bare-faced lie. یک دروغ است. بسیار کلان دروغ. دروغ سفید. All those stories about me and princesses are sheer nonsense and falsehood. यार चकस की ना किस्सा है अज़मा शहज़ादिया रजोर कदा तमाम शिद्रो यक्षयम रास नदरा. I despised women ever since a child. ما از وقت की रेज़ा बुदम अज़ादी ज़न बदिम में. And praise be to Allah व शुक्र खुदाए वली अज़ीज़. Have never been possessed by that strange madness which people call love. و द ज़िंदगी खु खुदा मरा امزو یک ناجوری عظیم که مردم را عاشقی مگه ور نصیب نگده مر خدا. He uttered the last words with contemptuous stress, obviously proud of his chastity. یعنی می آخری الفاظ کستو بسیار دمزو دزور ام تسترس داد بلیشی. ازیلی از که نشان دادی بود که چقدر پاک استی. پاکی خور نشان میاد. دیگرش خو ये काराय दुनिया रखी कर लेकिन माँ जन दूर मंदो. Moreover, if you rob a woman of the most trifling sum, she will act so unbecomingly and make such a terrible noise that a man of my profession can entertain for them nothing but disgust. और मुझे जन उतर जन अस्ता, उतर चीज़ अस्ता कि अशिया ग्रेज़ यानी मी ट्राफिर में अज़गर दूसरी का नाम उस रसदार रामिंदज़ा कि बरेज़ माँ इलावे हम क़ारिम बाय दिगाए चीज़ जवाब नहीं है बरेज़ो. Not for anything in the world would I marry anyone, not even a princess, no matter how beautiful she was. दिगा मुगा हर कारी दुनिया की सुना माँ का देखो ज़न अरसी ना मुन चाहे वो शहज़ादी खुदा दुख्तर खलीफा ना बाशा. We shall wait until your opinion about a Chinese or an Indian princess changes for the better.
مگه خو اینا صبر نی کی خیالات سو درباره از شاهزادی چینی و هندوستانی چیه شاید امو خیالات درباره از اردو بدلیش نه inserted Khoja Nasreddin ka pramuga. Then I shall say, half the task is done and it remains but to persuade the princess. مگه د نظرم کی تو مو قص پیش از نرفته نیمی کار کده خالی می منده کی تو دلم زو شاهزادی رو بگیری دیگه قانع کنی شرا. The thief understood and appraised the jibe. باز می خواجه نصرالدین بلی ازو مسخندی کد گفت کم بیش توهین چی ما کنم کد خندان. یه هم از انچ فهمید his flat roguish face with one white eye and a great blue bruise under the other lit up with a grin. وادم رویشی ملیش کم خندام آدم تر خندا کدوم. One would think that Khoja Nasreddin himself had suggested to you such a subtle and sarcastic reply. امی گابا که تو گفتی خاص متر لگید که خواجه نصرالدین شخصی تو را امی گابا گفته که بیا تو دا امی گابا مر بگی. این میشناسیده خواجه نصرالدین. At the mention of his name, Khoja Nasreddin pricked up his ears and looked round fearfully. نام تام که نام شنید. یلا بولاب سیل کدور شروع کرد. او کس خونیه. But the shining solitude of spring was unpeopled. ولی تازه کی بهار شده بود و امن بود تمام جای مثل امزو و آدم هم یلا بولاب نبود. خاموشی خاموشی. The shadows of clouds southward bound skimmed over the brown mountain sides. باز اینمی landscape. امو تر کی منی هر چپتر ازی کتاب است که landscape را یک دفعه یک touch میدم. کی باز بود کی بادلا رای بود و از بله کوها. And dragonflies hung poised in the sunny air upon glimmering wings. An emerald-hued lizard sat dozing on a hot stone next to Khoja Nasreddin. پیش خواجه نصرالدین یک دونه مارکوڑی هم شته بود و مجھ پیتاو مکرده دارم. Every now and then opening its quick little black eyes rimmed with gold. بار بار دارم تچیم خواز بند مکرده آواز بند مکرده. Did you ever encounter Khoja Nasreddin in your professional travels? پرسان منو مگه گاید زندگی خود خواجه نصرالدین سر خورده؟ Sometimes. اگو دفعه آن یک دو دفعه. Answered the one-eyed thief. جواب میده دوز. Ignorant and uninformed people often ascribe his doings to me and vice versa. مردمی جاهل چندان است که کارای از مرا دازو و چند کارای از را دازما تعلق میده. But there is really no resemblance between us, nor can there be. लेकिन در حقیقت منی از موضوع هیچ یکتایی نیه. هر دوی مو الگ الگ سے و زندگی یک دفعه یک رنگا نمیشیم. Unlike Khoja Nasreddin, I have spent my life in vice. از خواجه نصرالدین خو زندگی د خوبی تیر کده. ولی ما د ولټي زو بودم. ما زندگی خورا د بدی تیر کدم. Vice, guna, badi, have sown not but evil in the world, بغیر کاری غلط، بغیر کاری کی گناه باشه، لاویزو ما دیگه کار د دنیا نکدم. And cared not for the perfecting of my inner being, without which, as you know, there can be no passing from this perishable world into the higher state. ورنه ما بلیم درونی خود کار کدم. که دمزی روح خو ما امزی state د بالاتر state یک جای یک روز رفتنی استم. My misdeeds have doomed me to beginning the circle of my stellar wanderings all over again. باز گبی امزو سفرهای آسمانی و از اینا را میزنم. Khoja Nasreddin could not believe his ears. همی گباره که میشنوه دیس میزنه ایلا بولب همی امیر تو مگی درو. This one-eyed thief was speaking in the words of the old dervish from the Goharshad mosque in Khojand. ये खुगा भी हम जो दरवेश हम इतना कि द खोजन बुत वो आसमानी सफरार गपशे मिज़त सितारार गपशे मिज़त यम गपशे मिज़ना. Could it be that this thief belonged to the secret fraternity of the silent and sapient? ये हम जो खबच बादमाज ग्रुप हम जो पीर खुनी thought Khoja Nasreddin, सोच कर Khoja Nasreddin the बारे हम जिगब.
but immediately dismissed the thought as incongruous. लेकिन बस तरफ या जो आदम सेल कत वो सोच कत कि ना ताई अगर अजू पार्टी में बुत ये तो कारा ये तो किसाइक नाम कत पेर्स में कि अजरेज़गी ये तो दाई दूस बुदान. Conjectures, one more incredible than the others thronged his mind. एक सोचा बुत तख़य्युलात खोज बुत कि बार दरो या के पास दिखा दरो ज़ेन ख्वाजा नसरुद्दीन में मात. Such am I, the one-eyed continued ruefully. أنا ما ينترسون يعني ريبوري ما أصليت ما. None but an ignoramus can try to seek points of resemblance between me and Khoja Nasreddin. Mane azma wa Khoja Nasreddin हमताई व यकताई इलावे एगो आदमी जाहिल पैदा या जोर न मेतना लम्मा वो ख्वाजा नसरुद्दीन दुनिया वो ज़मीन आसमान फ़र्क पड़े. Whose entire life has been devoted to good works which will serve as an example to many a generation in ages to come. ख्वाजा नसरुद्दीन उतर आदम बुदा कि मिसाला इकारज़ू ताम ज़ू नस्ला द नस्ला पेश मोरा इनमें क़ज़मा ख़बर दरों खूब कारज़ात कदा. All lingering doubts vanished. This man had repeated the words of the old mendicant. باز एक दफ़ा ना मुशक्श बाज पास मुशा मगना ये हमज़ पार्टी हमज़ पीर अस्ता. Does he know my name? Wondered Khoja Nasruddin. खोई अगर ज़ू पार्टी अस्ता नाम ज़मर ख़बर दराई. सोच कत Khoja Nasruddin. Looking penetratingly into the thief's face and trying to detect therein the faintest shadow of simulation. Was غور من الشماء يمزو دوس. Was شمام زبوفام مامين فرمر مش ناسينا. Tell me, where did you meet with Khoja Nasruddin? خو تو قفتي ما एक चंद दफा मिलाऊश दों with Khoja Nasruddin. यागज़ वाक़यात खुशबुगी. His suspicions were unfounded, for once the conscience of the one-eyed was clear, he really did not know who the man sitting on the stone before him was. ये शखारा की कदा कि ये मरमिशना से नफर तेज जवाज़ न रश्ता होना चरा चर की वक्त की नफर क़सायक़ का ज़ुशरो मना बज़ी ख्वाजा नसरुद्दीन मुफ़ाहम कि ना ये मरनाश नख्ता था ये अगर मरमिशनाख यू वो क़स्सा कैसा करज़मा ना मुगत दोज़म कैसा मतलब नश नख्ता बुदा इरा ना गुफ्ता बुदा कि मरमिशना सुनता. खो I met with him in Samarkand. دوز شروع منا مگا یک دفعه بود ما یه سمرقند کدیم روی شده بود. With profound regret, I must confess that that single occasion was marked by an evil deed on my part. कि उनमें یک दफعه हम कि माँ कत ख्वाजा नसरुद्दीन मिलाओ शुदोम वो मुलाकात मम दागदार शुदा ज़कारी बद अज़मा. One day in the spring, یک रोज़ बहारी बुद. As I was slinking about the bazaar, the bazaar I heard a whisper, Khoja Nasruddin. The whispering came from two artisans. Fixing my only eye in the direction of their glances, I saw a middle-aged man of nondescript aspect standing before a shop holding a grey ass by its bridle. एक नफर उस कदम जवान नफर कि पेश एक दुकान है सौ खरशम पालूश खरी खाकिस्तरी दश्त. The man was buying a robe. बाज एक दिन दरो चपन में खरीद and was about to pay for it. मंदा कम मंदा कि मुझे पैसा रबूर करना व दुकानदार बिदा. I had only a fleeting glimpse of his face. बिल्कुल रेज़ा जल के शक्ल ज़ुर माउश कदम दिखा गौर ना कदम कि किया मामिशना सुना बिया दूजी कनी ना कनी अजी रेज़ में फ़र्क ना दर्श कस. So that is the celebrated Khoja Nasruddin, the disturber of peace, whose name is blessed by some and cursed by others. हो एनमी दिखा Khoja Nasruddin कि disturber of the peace नाम शेषता कि अमन अमान हर जगह की मोरा थाव बाल मना हर शेषता. I thought, and a devilish temptation crept into my heart to rob him. तो सोच कदम बाज ज़िल्म शैतान गबन नख्त की बच्चा बोर दिया. मेरम चांस ना दी. Not for the sake of gain, बरेज़ ना कि माय गोची ज़ुब कीमती अशिया ज़ुरा मा दुज़ी कनुम कि बरेज़ मा
کارآمد ثابت شونه. For I had enough money at that time. چرا که ما وقت بسیار پیسه داشتم. But out of sheer devilment and thievish conceit. لكن فقط از خاطرم سوچی شیطانی از ما بود. چی سوچ؟ که let me be the only thief in the world who can boast of having robbed Khoja Nasreddin. بیا که بچهشم یک کار دنیا کنی که کس دیگه کده نباشه. که اینمی یک نفر بود دوزی بغداد که خواجه نصرالدین رم دوز نبخشید. I said within myself and proceeded to the execution of my design without a moment's delay. این میگه که در خود گفتم یک لحظه ضایع نکردم و رفتم طرف خواجه. Quietly I crept up to the ass from behind with a hot cane turned inside out and stuck it under its tail with the aid of a smooth little stick. چیکار کردم که نزدیک خرش رفتم و یک کاین مرچ رموگا سرخ مرچ. او را ما الٹا کردم این میتر. واز کردم الٹا کردم که دانا و مرچ از هر چیز دومی خری خواجه بسته کردم. ولی دوم گاهی شور میده، گاهی اینجی میزنه، گاهی اونجی میزنه. Feeling a burning pain in his hinder parts, the ass began to twist and turn his head and tail. هم کی سوخت محسوس شد خر سر خشور داد و پای خشور داد، پورا وجود خشور داد. Then deciding that a campfire had been kindled under his tail, he tore himself out of Khoja Nasreddin's hand with a bray of terror and dashed away. Okay, mingarna ki damzudu mezu atish lagida. Khoda az dis Khoja elamida wa du tamuna. Miksh Khoda zunji. Knocking over baskets with bread cakes, apricots and cherries in his path. Wa damraish ki har chi samana buda. نان بوده، کشته بوده، بادام بوده، هر چی پرتاب بوده، تمام را تیت پیت کرده دوتا. خواجه نصرالدین gave chase. خواجه نصرالدین هم لگید از پس خر. او خر کجا رفتی تو؟ بیا اینجی کجا رهی؟ There was a tumult and uproar. جی خشوره. از این چی مردم سیل کدره، از این خواجه فریاد کدره، سر خمیزنه، گاهی پای خمیزنه. Taking advantage of this, I took the rope from the counter unmolested. So it was you, O nursling of impurity, O son of sin and shame. Oh, itu bade to. Cried Khoja Nasreddin. Jikh mizna, faryad mizna. His eyes flashing. By Allah, never before had anyone played such a trick on me. Wallah qasam, ta zindagi kas kad az ma utar fraud na kad ki tu kad az ma fraud kadi. You almost drove the two of us mad. تو تقریبا این میاردوی مرا دیو نکدی دیگه خرزون چی دو تامونه درو جیغ زدره یا فریاد زدره ما ایرانم کی خرز کجای فریاد میکشه درو چیز کدی را I poured off 10 sweats trying to quieten his kicking and screams until it occurred to me to look under his tail. دا دفعه خو ما رقایق صاف کدم تا سیل کدم بال سیل کدم بایلا سیل کدم پس دوم از یک وچ سپیدا هوا If I could have laid hands on you at that moment. Khuda nasib nam kat tura agar ma dis khuda jaghes mirsan donu waqt agar ma tur mishnaqtum. The Khani Badam boots would have seemed softer than down to you by comparison. In his indignation, he had unwittingly given himself away. Ramzi gabay kho Khoja Nasreddin shanakht khuram zahir kat peshi azo. He bethought himself when it was already too late. He damzishis emish khoj soch kat ki ai ma khoi shanakht as khod khra ID card kho nishan dadum ma khinji soch kat wali waqt utem aw sar ter shuda. The thief now understood whom fate had cast him together with. Duzam famid ki muqaddar markaz ki rui kara rukhta. No words can describe the feelings of the one-eyed. او جذبات کی جذبات دوز نشان داد ایج الفاظ اور بیان نمیتونه. He dropped upon his knees before Khoja Nasreddin, seized the hem of his garment and pressed his lips to it. یعنی میتر پیش پای Khoja Nasreddin پرید ازم کالایش کریه نمیتر چسپن. Like a pilgrim encountering a holy sheikh. مثل که یک مرید پیشی Sheikh Igrafta. Kho, let me go, shouted Khoja Nasreddin. Ela kumara. Jigh mizna Khoja Nasreddin. Tugging at his rope. Kashmona am tug me the rope. Amu chapan khura kashmona. What is this? Ichikaraya.
Have you all plotted together to make a saint out of me? Kar kudam shum ki mara mishna sin bale faiz muftin mara shish mo inje go pir jor kadni asin. I am just an ordinary man of the earth. Adami? How many times must I tell you? Chand dafa guftum shuma. I desire to be nothing else, neither a sheikh nor a dervish, neither a miracle maker nor a stellar wanderer. چند دفعه شما رو گفتم که ما نمیخوایم هیچ چیزی گر باشم علاوه امز بنده خاکی. نه ما میخوایم شیخ باشم، نه ما میخوایم درویش باشم، نه یگو حلال مشکلات باشم، میریکل میکر. یا بس یگو مسافری آسمانی باشم که stellar wandering کدر ایسین شما. Blessed for all time be this road upon which we have met. خدا برکت بدهی رارا ولی امزی را ما کدستو سر ده سر شدم. The one-eyed kept repeating, "Help me, O Khoja Nasreddin, my salvation is in your hands." Jikh mizda, faryad mizda, "Ay Khoja Nasreddin, dad izma bersu, najat izma disistui." "Let me go," cried Khoja Nasreddin, "Ela kumara," giving his robe such a violent tug in his anger that he tore it. Kashkat, chapan khura, yiqqaz mazbut kashkat, kemz gol parad. Wherein does it stand written that I must save all the mendicants and thieves who knock about the world? Kujai dunya likha hai ki ma har duzu, har piru, har murshid rakhe sama borum nijati dunya wa akhirat paida karne pare. Kujai dunya likha hai? Who I would like to know is going to save me from you? خود تو خوینجی مرا نجات دنده از خود پیدا کردی الما برای نجات از خود تو کی را پیدا کردی که مرا از تو باید نجات بیدن. But apparently fate had really written it down in one of her books. ولكن مقدر منی یکی از کتابای خیلی کردم. That Khoja Nasreddin, upon crossing the threshold of 40, was preordained to devote himself to the saving of the souls of those who stray. لكن مني أمزو كتابي قدر لكبت كس عمري 40 سال بعد خواجه نصرالدين لكن ديوتي شيكي هر کس کی دا روحانی عذاب بود ورا نجات. He was obliged to resume his seat on the boulder. इस वजह कद बस मजबूर शुद वापस उन मुजाहिद की बले संगीता بود ولی أمزو بيشنا and hear out the story of the one-eyed. بوگی دیگه نالی بوگی دیگه ये सोच कर खो शायद मर बड़े हमसे जोर करता दुनिया खुदा ये मिशना और दूसरा मुझे खो पेश हुआ इंजम शुद्ध चैप्टर नंबर 7